హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనము 3 days to see అనే ఒక ఎస్ఏకు సంబంధించిన సమరీని తెలుసుకుందాం. దీనిని హెలెన్ కెల్లర్ అనే వారు రాయడం జరిగింది. 3 days to see అనేది ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ పర్సనల్ ఎస్ఏ అని చెప్పొచ్చు. దీన్ని హెలెన్ కెల్లర్ మనకు తెలుసు, ఆవిడ చాలా పాపులర్ ఆథర్, అలాగే ఆవిడ యాక్టివిస్ట్. మనకు తెలుసు ఆవిడ బ్లైండ్, డెఫ్, చిన్నతనం నుంచే బ్లైండ్ అండ్ డెఫ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎస్ఏలో షీ ఇమాజిన్స్ వాట్ షీ వుడ్ డూ ఇఫ్ షీ వర్ గివెన్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ జస్ట్ 3 days. అంటే దేవుడి దయ వలన ఆవిడకి 3 రోజులు చూపు వచ్చినట్టయితే ఏం చేస్తుంది అని. త్రూ దిస్ ఇమాజినేటివ్ ఎక్సర్సైజ్ she conveys the importance of appreciating the everyday wonders that people with sight often take for granted. It is a powerful reflection on gratitude, perception, and beauty of the world. సో కంటి చూపు అంటే ఎవరైతే చూడగలరో వినగలరో వాళ్ళు చేయలేని పనులను, ఎందుకంటే వాళ్ళ కంటి చూపు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. ఒకవేళ ఈవిడ అయితే ఎలా చేస్తుంది అనేది ఈ ఎస్సేలో మనం గమనించవచ్చు. హెలెన్ కెల్లర్ begins the essay by expressing how people with all 5 senses, right? ఎవరికైతే 5 senses often fail to appreciate them. 5 senses ఉన్న, చేతులు ఉన్నాయి తినడానికి, టచ్ చేయడానికి, బట్ అందరూ స్పూన్లు పెట్టుకొని తింటున్నారు. ఏంటి అంటే వాల్యూస్ అంటున్నారు. షీ నోట్స్ దట్ దోస్ who can see, hear, and speak take these abilities for granted. As someone who lost her sight and hearing at a very young age, she reflects on how deeply she longs to experience this visual world. This longing leads her to imagine what she would do if she were granted vision for just 3 days. So in this story మనం చెప్పొచ్చు, చాలామందికి టచ్ చేయడానికి చేతులున్న స్పూన్లతో తింటున్నారు. ఇప్పుడు చెవులు ఉన్నాయి, చెవులు చాలా సున్నితమైనవి, కానీ అందరూ ఇయర్ ఫోన్స్ పెడుతున్నారు. సో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టి వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు పర్సనల్గా. కాబట్టి సో వాటిని మనకున్న సెన్సెస్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నట్టయితే బాగుంటుంది. 5 సెన్సెస్ని ఎలా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు అనేది. సో దీనిలో 3 days కాబట్టి మనం డే 1లో వాట్ షీ కెన్ డూ. కెల్లర్ సేస్ దట్ ఇఫ్ షీ కుడ్ see for one day, she would start by looking at the faces of the people who have made her life meaningful, especially her teacher and friend, Anne Sullivan, whom she calls teacher. సో ఫస్ట్ మొదటగా ఆవిడ వాళ్ళ టీచర్ని చూడాలనుకుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ టీచర్ వలన ఆవిడ ఈరోజు అలా ఉంది కాబట్టి. అలాగే షీ వాంట్స్ టు స్టడీ హర్ ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ కేర్ఫుల్లీ టు సీ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ అండ్ డివోషన్. సో ఆవిడ ముఖాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఆవిడ కైండ్ డివోషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలని అనుకుంటుంది. షీ వుడ్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ అదర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ హర్ లర్న్ అండ్ గ్రో. సో ఎవరైతే ఇతరులు ఎలా హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళని కూడా చూడాలనుకుంటుంది. దెన్ షీ వుడ్ గో ఫర్ ఎ వాక్ in the woods near her home to observe natural beauty, trees, flowers, animals, and the play of sunlight and shadow. So in the evening, she wishes to observe sunset, which she knows only by description, but imagines it as one of the most beautiful scenes in the world. And sunrise and sunset are the most beautiful world in the mind. So everything she wants to touch and observe, she wants to see and appreciate the beauty, right? All that in the day 1. In day 2 she wants to do the next day, right? So second day Keller wants to explore the man-made world and human achievements, right? This is because this man-made world, how it is and what are the human achievements. She would visit museums in New York, right? Museum visit just in New York City to learn about history and art and science visually. అంటే మ్యూజియంకి వెళ్ళి వాటిని చూసి నేర్చుకోవాలని అనుకుంటుంది. She expresses a desire to visit the Metropolitan Museum of Art, where she could see paintings, sculptures, ancient artifacts to better understand human civilization and creativity. She wishes to visit natural history museums to see animals, fossils, and objects she had only touched. Earlier, she touched them to feel, to sense it, but now she would like to see, visit museums and see everything. In the evening, she would go to theater to watch a play, right? She heard about it, but now she wanted to see it. Though she had enjoyed listening to performances through touch and vibrations, seeing the acting and facial expressions would complete her experience. When you look at the actors' expressions, when you look at them, so then you know how they are presenting it.
So that's what she wanted to see. So in that day two, she wanted to see. In third day, so right, watching everyday life. On third day and final day, Helen Keller would focus on observing ordinary people in their daily lives. She would wake up early to watch the city come alive, the sunrise, people going to work, children going to school. So everything she wants to observe. She would walk the streets to study the faces of people, right? ప్రజలను చూడడానికి వెళ్ళాలి అలాగే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ దేర్ జెస్చర్స్ దేర్ ఎమోషన్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్స్ షీ వాంట్స్ టు విజిట్ busy places like park shops factories to see how people live work and relax. So in these places how the people are doing and how they are working, how they are relaxing. In the evening she would go to a movie theater or just walk the streets at night watching the glow of electric lights, stars in the sky, and city's nightlife. So she wanted to see how it is happening and everything. And she concludes the third day with a farewell look at nature and people, cherishing every moment and imprinting it in our mind. So everything will be kept in our mind. So Helen Keller ends her essay by encouraging readers to make full use of their senses. She reminds us not to take everyday miracles like seeing a flower, sunset, loved one's smile for granted. Her message is clear: live each day as if it were your last, and be thankful for the senses and opportunities you have. Right? That's what she says. So, also, it's in the essay, you will find gratitude for what we have, right? Appreciation of small everyday experiences and human connection, and the beauty of relationships, curiosity and desire to learn, the importance of nature, art, and culture, the fleeting nature of time. So at the end, she says, use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. Helen Keller's essay is profound reminder to live with awareness, appreciation, and mindfulness.